Morning to everyone. Welcome to online class of B.Sc third year. In this video, we are going to discuss about the vector space. Already we have started the vector space. Now we are going to discuss about the subspace of a vector space and example problems on this model. Okay, students, let's start the concept. Okay, students, we know that in previous classes, in previous year, we had discussed about the ring, subring, group and subgroups. Okay, in the same manner, now we are going to discuss about the vector space and its subspace. Okay, students, now I am going to explain the subspace of a vector space. What is that? Subspace of a vector space. So this is the important definition for the subspace. Okay, so first of all, here subspace of a vector space means first you should consider a vector space. Suppose I am going to take the vector space VBA vector space. Now what we are going to discussing here, subspace of a vector space. Subspace means first we need to take a non-empty set H. H is a non-empty set. Non-empty set means it can consisting of at least one element. Okay, this is the non-empty set definition. Now we are going to show that we are going to write the definition of the subspace. So here we have taken the vector space and a non-empty set. Now this non-empty set H is said to be subspace of vector space V. The property is if H is also a vector space. H is also a vector space under the operations defined on V. That means here first V is the vector space. V is the vector space means there will be an internal operation on V and external operation dot on a scalar. In between scalar and vector, output is vector. So here we know that V is a vector space defined by the operators plus and dot. So here H can be taken as a non-empty set. It is said to be the subspace of the vector space V. First of all, this is the subset of V. Second one, H is also a subspace under the operation plus and dot involved in the V. Okay, that is the definition. అంటే ఏంటి అంటే V అనేది వెక్టర్ స్పేస్ తీసుకొని H అనేది Vకి సబ్స్పేస్ అవ్వాలి అంటే ఏంటంటే ఫస్ట్ H అనేది సబ్సెట్ అయి ఉండాలి, Vకి సబ్సెట్ అయి ఉండాలి. సెకండ్ వన్ ఏమై ఉండాలంటే H ఈజ్ ఆల్సో ఏ వెక్టర్ స్పేస్. H ఈజ్ ఆల్సో వెక్టర్ స్పేస్ ఆపరేషన్స్ డిఫైన్డ్ ఆన్ ప్లస్ అండ్ డాట్ ఇన్ V. ప్లస్ డాట్ వీలో ఏవైతే ఆపరేషన్స్ అయితే ఉన్నాయో అవే ఆపరేషన్స్ మీద హెచ్ అనేది వెక్టర్ స్పేస్ ప్రాపర్టీ సాటిస్ఫై చేయాలి. అలా సాటిస్ఫై చేస్తే నవ్ వి సే దట్ హెచ్ ఈస్ ద సబ్స్పేస్ ఆఫ్ ది వెక్టర్ స్పేస్. దిస్ ఈస్ ద సింపుల్ డెఫినేషన్ ఆఫ్ ది వెక్టర్ సబ్స్పేస్. సో సబ్స్పేస్ మీన్స్ sub means subset, space means also a vector space. Okay, that is the simple definition. So now we are going to write the definition. Let V be a vector space and a non-empty set. Non-empty set means non-empty subset. Okay, non-empty subset H. So where H is the non-empty subset H of V is said to be a subspace of V if H is also a
vector space on under the operations under the same operations of V. Operations defined on V. This is the simple definition of the vector space. Now, or otherwise another definition. This definition will be useful in the problematic part. Okay. So, a non-empty set H is said to be a subspace of a vector space V if the first condition is a non-empty set H is said to be a subspace of vector space V. The first condition is H is the subset of V. That is the first condition. Now the second condition is the zero element. The zero element of V is what is that? 0 bar is in H. Okay, that is the second property. Now the third property, H is closed under addition. H is closed under addition. So closed under addition means plus. మీరు ప్లస్ ఆపరేషన్ తీసుకొని హెచ్లో ఏమైనా టూ ఎలిమెంట్స్ మధ్యలో అప్లై చేస్తే రిజల్ట్ ఎలిమెంట్ కూడా హెచ్లోనే ఉండాలి అంటే దీని మీనింగ్ అనమాట. దట్ ఈస్ ఫర్ ఎనీ u bar comma v bar belongs to H, then u plus v belongs to H. This is the H is closed under addition. This is second one. Next, one more operation is what is that? External composition. So here H is closed under scalar multiplication. H is closed under scalar multiplication. Scalar multiplication. That is, by mathematically this can be written as, so H is closed under scalar multiplication. అంటే H లో ఉన్నటువంటి ఎలిమెంట్ ని ఒక స్కేలార్ తో మల్టిప్లై చేస్తే రిజల్ట్ ఎలిమెంట్ ఎందులో ఉండాలి? H లో ఉండాలి. సో దట్ ఈస్ ఫర్ ఎనీ స్కేలార్ C and a vector V belongs to H. Finally, multiplication C and this vector V, both multiplication is also belongs to H. So they are the properties of the subspace. Okay, so if you want to prove a set is the subspace of a vector space V, first you have to prove that is the subset of V. Second one, the zero element we have taken in the V, that is can be proved that in H. Okay, అంటే V లో ఉన్నటువంటి జీరో ఎలిమెంటే H లో కూడా ఉండాలి అని చెప్పాలి. నెక్స్ట్ థర్డ్ ప్రాపర్టీ, H is closed under addition. Closed under addition అంటే ఏంటంటే ఏవైనా టూ వెక్టార్స్ H లో తీసుకొని వాటి మధ్య ప్లస్ అప్లై చేస్తే the result element is also belongs to the H. Okay, that means sum of any two vectors of H is also in H. Next one, fourth property, H is closed under scalar multiplication. H is closed under scalar multiplication means if you have taken any scalar and a vector in H, their product should belong to the H. Okay, that is the properties of the vector subspace. Okay, now we are going to discuss about the node point here. Node point. So ఇక్కడ మనకి ఏంటంటే ఒక వెక్టర్ స్పేస్ తీసుకుందాం. సో లెట్ V be the vector space. సో మనకి బాగా తెలిసినటువంటి టూ సబ్ స్పేసెస్ రాయాలి. సబ్ స్పేసెస్ ప్రాపర్టీలో ఏంటి అంటే ఫస్ట్ అది సబ్సెట్ అవ్వాలి. సో మీకు బాగా తెలుసు ఒక సెట్కి సబ్సెట్స్
మిగతావి ఉన్నా లేకున్నా కంపల్సరీగా కొన్ని సబ్సెట్స్ ఉంటాయి. అవేంటో మనకు తెలుసు. అవేంటివి అవి? సో దట్ ఈజ్ ఎంటీ సెట్ అండ్ ఇట్ సెల్ఫ్. ఓకే, సో దీన్నే ఈ ఎంటీ సెట్ని ఎలా రాయొచ్చు అంటే మనం దిస్ కెన్ బి రిటర్న్ యాజ్ empty. ఇలా 5 తో డినోట్ చేస్తాం. సో దిస్ ఈజ్ ద నోటేషన్ ఆఫ్ ది ఎంటీ సెట్. సో we know that these are the subsets ఓకే ఆఫ్. సో అంటే ఏంటంటే ఒక సెట్ కి ఎంటీ సెట్ అనేది సబ్సెట్ అవుద్ది అండ్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఆల్సో ఏ సబ్సెట్. సో ఇది యాక్చువల్గా ఏంటంటే ఇప్పుడు నేనేం తీసుకుంటున్నా అంటే ఇది కాకుండా కంపల్సరీగా మనం ఏంటి సబ్ స్పేస్ తీసుకోవాలంటే ఫస్ట్ నాన్ ఎంటీ సెట్ తీసుకోవాలి. నాన్ ఎంటీ సెట్ తీసుకోవాలి అంటే ఇది నేను వదిలేస్తున్నా, జస్ట్ ఇది ఒకటి తీసుకుంటున్నా. వి వి అనేది ఏంటంటే వెక్టార్ స్పేస్. వి అనేది వికి సబ్సెట్ అవుతుంది కాబట్టి సో వీ కెన్ టేకెన్ యాజ్ ద వి. ఓకే, వి ఇస్ ద సబ్సెట్ ఆఫ్ వి. ఆల్సో వి ఇస్ ఏ వెక్టార్ స్పేస్. హెన్స్ వి ఇస్ ద సబ్సెట్ of V and V is also vector space. Hence we say that V is a subspace of V. Okay, that means a vector space is also a subspace of every vector space. Okay, that is the condition. Next one, మనకి వెక్టర్ స్పేస్ లో కంపల్సరీగా ఉండే ఎలిమెంట్ ఏంటి అంటే 0 బార్ అనే ఎలిమెంట్ కంపల్సరీగా ఉంటుంది, మిగిలిన ఎలిమెంట్స్ కూడా ఉంటాయి. Just now I have taken that 0 element is only as a set. Say this is H. Okay, now where H is the set containing exactly one 0 element of V. Okay, so now clearly this is the subset of V. ఓకే, హెచ్లో ఉన్నటువంటి ఎవ్రీ ఎలిమెంట్ వీలో ఉన్నాయి కాబట్టి ఎవ్రీ ఎలిమెంట్ అంటే హెచ్లో ఉన్న 0 ఎలిమెంట్ కాబట్టి క్లియర్లీ వీలో ఉంది. సో హెన్స్ హెచ్ ఈస్ ద సబ్సెట్ ఆఫ్ వి. సో this set H is also the subspace of the vector space. ఓకే, సో సబ్స్పేస్ కండిషన్స్ ఏం చెప్పాను, ఫస్ట్ మనకి సబ్సెట్ అవ్వాలి. సో క్లియర్లీ హెచ్ ఇస్ సబ్సెట్ ఆఫ్ వి అయింది. సెకండ్ కండిషన్ ఏమైంది, 0 ఎలిమెంట్ అనేది హెచ్లో ఉండాలి. ఆల్రెడీ 0నే ఉంది అందులో. సెకండ్ థర్డ్ ప్రాపర్టీ, మీరు హెచ్లో ఏవైనా 2 ఎలిమెంట్స్ తీసుకోండి. హెచ్లో ఉన్నది ఒకటే ఎలిమెంట్. 2 ఎలిమెంట్స్ తీసుకోమంటే ఆ 2 ఎలిమెంట్స్ లైక్ యు వి అనే 2 ఎలిమెంట్స్ మీరు హెచ్లో తీసుకుంటే అక్కడ ఉంది ఒకటే కాబట్టి యు అనే ఎలిమెంట్ 0 అవుతుంది, వి అనే ఎలిమెంట్ 0 అవుతుంది. ఈ రెండింటిని యాడ్ చేయండి, ఎంత అవుతుంది, 0 బార్ వస్తుంది. సో దట్ ఈజ్ ఆల్సో హెచ్. ఉన్నదే హెచ్లోనే కదా. అలానే ఫోర్త్ ప్రాపర్టీ, మీరు స్కేలార్ ఒకటి తీసుకోండి. వెక్టార్ అంటే హెచ్లో ఉన్న వెక్టార్ 0 బార్ కాబట్టి 0 బార్ ఇంటూ స్కేలార్ని 0 బార్తో ఇంటూ చేస్తే వచ్చేది కూడా 0 బార్ కాబట్టి హెన్స్ వి సే దట్ 0 బార్. Singleton 0 bar is a subspace of the vector space. Okay student, so you have to note here, if you have taken any vector space there will be 2 subspaces are there in defaultly. So that is, let V be a vector space the set with singleton 0 bar is a subspace of V. It is called 0 space. It is called the 0 space, 0 subspace. Sorry, 0 subspace of V. And one more is V is also subspace of itself. So this is the note point. Okay, the subspaces, second one, the subspaces, say singleton 0 comma V of a vector space V are called trivial subspaces are non-trivial subspaces are proper subspaces.
sorry, trivial or improper subspaces. Both are called the improper subspaces. Improper subspaces or trivial subspaces, and remaining remaining exist remaining if exists, then they are called non-trivial, trivial or proper subspaces. Proper subspaces of V. జస్ట్ ఇప్పుడు మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే సబ్స్పేస్ డెఫినేషన్ చెప్పుకున్నాం కదా. ఓకే, సబ్స్పేస్ డెఫినేషన్ ఇది. ఒక సెట్ అనేది ఇంకొక వెక్టర్ స్పేస్కి సబ్స్పేస్ అవ్వాలి అంటే ఫస్ట్ కండిషన్ అది సబ్సెట్ అయి ఉండాలి. సెకండ్ కండిషన్ విలో ఉన్నటువంటి జీరో ఎలిమెంట్ హెచ్లో కూడా ఉండాలి. ద థర్డ్ ఎలిమెంట్ ఈస్ ద ఫర్ ఎనీ టూ ఎలిమెంట్స్ యూ కెన్ టేక్ ఇన్ దట్ సెట్, దేర్ సమ్మేషన్ ఈజ్ ఆల్సో ఇన్ దట్ సెట్, and also you have taken any scalar and a vector, their product will also in the subspace. Okay, that is the property. And we know that every set contains the subsets as empty set and itself as the subset. Okay, సో ఇక్కడ మనం ఏం తీసుకుంటున్నాం అంటే ఓన్లీ జీరో ఎలిమెంట్ని ఒకటే ఎలిమెంట్ని ఒక సెట్గా తీసుకుంటే ఆ సెట్ ఏమవుతుందంటే క్లియర్లీ సబ్ స్పేస్ ఆఫ్ వి అవుతుంది. అండ్ ఆల్సో వికి itself V అనే సబ్సెట్ కాబట్టి దట్ ఈజ్ ఆల్సో ద సబ్స్పేస్ ఆఫ్ ద వెక్టర్ స్పేస్ V అవుతుంది. సో ఇక్కడ మనకి రెండు సబ్స్పేసెస్ దొరికినాయి. టూ సబ్స్పేసెస్ వీ హ్యావ్ హియర్, దట్ ఈజ్ సింగిల్టన్ జీరో బార్ అండ్ V. సో దీస్ టూ ఆర్ కాల్డ్ ది ట్రివియల్ సబ్స్పేసెస్. Except these two ones, the remaining all subspaces, if exists, they are called the proper subspaces or non-trivial subspaces. Okay, students? Okay, now we are going to write the problems on this model. The first problem, consider the vector space R square with usual addition and scalar multiplication. Usual addition and scalar multiplication. R square is equal to set of all, we know that x comma y, so that here x and y belongs to the set R. Okay, show that a set H, so that is defined as x and its negative says that x belongs to R. Okay, is a subspace of R square. Okay, read the given sum properly here. Consider a vector space. So here given vector space is R square with usual addition and scalar multiplication. So whenever a vector space will be given, there will be two operations are there, that is plus and dot. So that is the usual addition and scalar multiplication already there. So now R square, we know that the set R square is of the form this one. Now here given H is equal to the set of all order pairs, that is something x coordinate and y coordinate. So this can be given here. First we need to take here, given that R square will be given. ఈ R square అనే సెట్ ఇచ్చినా ఇవ్వకపోయినా సరే మీరు R square అంటే ఇలా డిఫైన్ చేయాలని మీ మైండ్లోకి రావాలి కంపల్సరీగా. సో ఇదేమని ఇచ్చాడు, వీ నో దట్ దిస్ ఈజ్ క్లియర్లీ వాడు ఇచ్చిన ఇవ్వకపోయినా ఇది వెక్టర్ స్పేస్ అని తెలుసు. మీకు వెక్టర్ స్పేస్ డెఫినేషన్ చెప్పిన వెంటనే నేను ప్రాపర్టీస్ కూడా చెప్పాను. అందులో ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసరికి R square is also a vector space మనకి ఈజ్ ఏ వెక్టర్ స్పేస్
vector space. And given h is equal to h అనేది ఒకటి ఇచ్చాడు, set of all x comma minus x says that x belongs to R. ఓకే, ఇది ఒకటి ఇచ్చేసాడు. ఇదేమని ప్రూవ్ చేయాలి మనం? సబ్ స్పేస్ ఆఫ్ ఆర్ స్క్వేర్ అని ప్రూవ్ చేయాలి. అంటే ఇప్పుడు హెచ్ అనేది ఒకటి ఇచ్చాడు, సపోజ్ వెక్టర్ స్పేస్ పి అనుకుంటే ఇది సబ్ స్పేస్ అవ్వాలంటే మనకి కండిషన్స్ ఏమేమి అంటే, ఫస్ట్ ఇది ఏమై ఉండాలి? నాన్ ఎంప్టీ అయి ఉండాలి. ఓకే, అండ్ ఇంకోటి ఏమై ఉండాలంటే సబ్సెట్ ఆఫ్ వి అయి ఉండాలి. ఓకే, ఫస్ట్ ఈ కండిషన్స్ చూద్దాం మనం. నాన్ ఎంప్టీ అవుతుందో లేదో చూద్దాం మనం. ఓకే, నాన్ ఎంప్టీ అవ్వాలి అంటే హెచ్లో కంపల్సరీగా ఒక ఎలిమెంట్ ఉండాలి. హెచ్లో ఉండే ఎలిమెంట్స్ అన్నీ ఎలా ఉన్నాయి? ఈ ఫామ్లో ఉన్నాయి. కాబట్టి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి హెచ్లో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ అంటే ఆర్డర్ పేస్. ఈ ఆర్డర్ పేస్లో ఉన్నటువంటి ఈ నంబర్స్ ఇది ఎక్కడ తీసుకోవాలి? ఆర్లో తీసుకోవాలి. బట్ హెచ్లో ఉండే నంబర్స్ ఎలా ఉన్నాయి చూడండి. ఫస్ట్ కోఆర్డినేట్ ఎక్స్ అయితే సెకండ్ కోఆర్డినేట్ కూడా ఎక్సే, బట్ ఇట్స్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ అండి. సో సిన్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ ఎనీ నాన్ ఎంటీ అని చెప్దాం. నాన్ ఎంటీ ఏం చేద్దాం అంటే, ఆర్లో మీకు బాగా తెలిసిన ఎలిమెంట్ ఏంటి? 0 బిలాంగ్స్ టు ఆర్ అని ఉంది. నౌ దీని నెగిటివ్ ఏంటిది? -0 బార్. -0 అన్న ప్లస్ 0 అన్న రెండు ఒకటే కదా. దిస్ ఈజ్ ఆల్సో ఆర్, దట్ ఈస్ 0. -0 అన్న ఆర్. సో ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే, నౌ క్లియర్లీ 0, -0 అంటే ఏంటిది? 0, 0 అనేది. ఓకే, దిస్ ఈజ్ బిలాంగ్స్ టు ఆర్ స్క్వేర్. సో ఇప్పుడు 0 అండ్ -0 అనేది ఆర్ స్క్వేర్లో ఉంటే ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ దాని నెగిటివ్ ఎలిమెంట్ని ఆర్డర్ పేరుగా రాస్తే వచ్చేది ఎందులో ఉండాలి? 0, -0 ఈజ్ ఇన్ హెచ్. సో క్లియర్లీ హెచ్లో ఒక ఎలిమెంట్ ఉంది కాబట్టి, సో దేర్ ఫార్ హెచ్ ఈజ్ నాన్ ఎంటీ. నెక్స్ట్ సబ్సెట్ అని చెప్పాలి. సబ్సెట్ అని చెప్పాలంటే ఇప్పుడు మీరు ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి. హెచ్లో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ అన్ని ఏ ఫామ్లో ఉన్నాయి? ఆర్డర్ పేర్ ఎక్స్, ఎక్స్. మరి ఆర్ స్క్వేర్లో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ కూడా ఎలా ఉన్నాయి? ఎక్స్, వై. ఇందులో ఉన్న మీరు తీసుకున్నటువంటి ఎలిమెంట్స్ ఆర్లోనే ఉంది. ఎక్స్ కానీ -x తీసుకున్నా సరే ఆర్లోనే ఉంటాయి. కాబట్టి క్లియర్లీ హెచ్ ఈజ్ ద సబ్సెట్ ఆఫ్ వి. వి అంటే ఇక్కడ ఏంటిది? ఆర్ స్క్వేర్ అన్నమాట. ఇక్కడ వి ప్లేస్లో ఆర్ స్క్వేర్ ఇచ్చేసాడు, అది మార్చుకోండి. ఓకే, దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ కండిషన్ ఈజ్ ఓవర్. ఇంకొకటి సెకండ్ కండిషన్ అంటే ఏంటి? సెకండ్ కండిషన్ ఏంటంటే ఇక్కడ మనకి వీఆర్ గోయింగ్ టు ప్రూవ్ దట్ సెకండ్ ప్రాపర్టీ 0 అనే ఎలిమెంట్ అనేది విలో ఉంటుందని మనకు తెలుసు. ఇది ఎందులో ఉందని చెప్పాలి? 0 బిలాంగ్స్ టు సబ్ స్పేస్లో కనుక ఉందని చెప్తే, సబ్సెట్లో కూడా ఉందని చెప్తే మనకి సెకండ్ కండిషన్ క్లియర్. సో ఇంతకీ 0 బార్ అంటే ఆర్ స్క్వేర్లో ఏముందో చూద్దాం. దిస్ ఈజ్ ద సెకండ్ కండిషన్. సో దిస్ ఈజ్ ఫస్ట్ కండిషన్. ఇక్కడ నుంచి సెకండ్ కండిషన్ ఏంటంటే, we know that 0 బార్ బిలాంగ్స్ టు ఆర్ స్క్వేర్. అంటే ఇక్కడ ఆర్ స్క్వేర్లో 0 బార్ అనే ఎలిమెంట్ ఎలా ఉంటుందంటే ఆర్డర్ పేరు కాబట్టి ఇలా ఉంటుంది. ఓకే, దిస్ ఈజ్ 0 బార్. నా ఈ 0 బార్ నేనేమని రాస్తున్నా అంటే, 0 బార్ని 0 -0 రాయొచ్చా లేదా? రాయొచ్చు. ఓకే, సో ఈ టైప్లో ఉన్నాయి. ఎక్స్ -x ఫామ్లో ఉన్నాయని ఎందులోకి వస్తాయి? హెచ్లోకి వస్తాయి. సో కాబట్టి ఏమవుతుంది? క్లియర్లీ సో 0 బార్ బిలాంగ్స్ టు హెచ్. సెకండ్ కండిషన్ ఈజ్ ఓవర్. నెక్స్ట్ థర్డ్ కండిషన్ తీసుకుందాం. థర్డ్ కండిషన్ ప్రాపర్టీ ఏంటంటే, 2 ఎలిమెంట్స్ హెచ్లో తీసుకోవాలి, ఈ రెండింటిని యాడ్ చేయాలి. యాడ్ చేస్తే వచ్చే ఆన్సర్ ఎందులో ఉండాలి? మనకి హెచ్లో ఉండాలి. ఓకే, అది అంటే ఫస్ట్ 2 వెక్టార్స్ హెచ్లో తీసుకుందాం. ఓకే, బై టేకింగ్ ఎనీ 2 వెక్టార్స్ ఇన్ హెచ్, now we have to prove that their summation is also in H. So for that, let us take, let u bar comma v bar belongs to H తీసుకుందాం. హెచ్లో ఉన్న ప్రతి ఎలిమెంట్ ఏ ఫామ్లో ఉంది? u bar అనే ఎలిమెంట్ ఎలా ఉండే? ఆర్డర్ పేర్. అది కూడా ఏంటి? x ఒకటి -x ఒకటి ఉండాలి. x అండ్ -x. అండ్ v bar కూడా ఇంకో ఎలిమెంట్ కాబట్టి దిస్ ఈజ్ ఆల్సో అలానే. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ హ్యావ్ టేకెన్ దిస్ ఈజ్ y, దిస్ విల్ బీ సెట్ టు బి ద y. సో వేర్ x, y ఇవి ఎక్కడ దొరకాలి? మనకి ఆర్లో దొరకాలి. ఓకే, నౌ u ప్లస్ v కన్సిడర్ చేద్దాం. సో x, -x ప్లస్
y comma minus y consider చేస్తే, so addition of two order pairs means corresponding values can be added, minus x, so minus y. So hence we can write x plus y, now minus of x plus y. Okay, this is the order pair we have. సో మనకి ఇది హెచ్లో ఉండాలి అని చెప్పాలి అంటే ఫస్ట్ ఏదైతే ఉందో సెకండ్ దాని నెగిటివ్ ఉండాలి. బట్ ఈ ఎక్స్ ప్లస్ వై అనేది ఎక్కడ దొరకాలి, ఆర్లో దొరకాలి. సిన్స్ ఎక్స్ కామా వై బిలాంగ్స్ టు ఆర్ కాబట్టి ఆర్ అనేది రింగ్, రియల్ నెంబర్స్ కాబట్టి రియల్ నెంబర్స్ రెండింటిని యాడ్ చేసి వచ్చేది కూడా రియల్ నెంబరే. సో కాబట్టి ఏమవుతుందంటే వేర్ ఫర్ ఆల్ ఎక్స్ ప్లస్ వై బిలాంగ్స్ టు ఆర్. సో ఈ డెఫినేషన్ ఒకసారి చూస్తే ఇది ఎక్స్ అనుకోండి, ఇది మైనస్ ఎక్స్ అండ్ ఎక్స్ బిలాంగ్స్ టు ఆర్ కాబట్టి సో క్లియర్లీ మనకి ఏమవుతుంది ఇక్కడ మనకి దేర్ ఫోర్ ఎక్స్ ప్లస్ వై కామా మైనస్ ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ వై ఈ ఆర్డర్ పెయిర్ అనేది ఎందులో ఉంటుందంటే హెచ్లో ఉంటుంది. సో ద థర్డ్ కండిషన్ ఈస్ మీరు తీసుకుంది ఏంటి, యూ బార్ కామా వి బార్ బిలాంగ్స్ టు హెచ్ అయితే u plus v is also belongs to h. Third condition is over. Next, fourth condition, if you take any scalar, let c be any scalar and any vector in v and v bar be in h, that is v bar in h means this can be taken as x comma minus x for some x belongs to R. So now what we have to prove that C and V belongs to H you have taken. C is any scalar. Now C into V bar, this is said to be in H. So for that I have taken this is C into V bar means x minus x. Now this is Cx comma minus Cx. Okay. So where this is clearly belongs to H, since if you want to show that this is in H, first of all this element will be of the form x minus x. Already this will be x and minus x form is there, but here the x what you have taken c comma x. So where c comma x belongs to real numbers, hence we can product the two real numbers, it will also H. So that's why we can take this is Cx belongs to R. Hence Cx comma minus Cx order pair belongs to H. That is finally C is a scalar and V is a vector in H. If you product these two ones, you can get here element in H. So hence by the first, second, third, fourth properties, we say that therefore H is a subspace of the vector space V. V means here what is that? R square. Okay, R square. This is the problem. Okay, next problem. Consider the vector space R cube with usual addition and scalar multiplication R cube is equal to set of all R cube elements ఎలా ఉంటాయి మనకి x1 x2 x3. R cube means 3 tuples ఉంటాయి where x1 x2 x3 each one is in R. సో ఈ సెట్ ఏంటంటే మనకి ఇక్కడ వెక్టార్ స్పేస్లో ఇలా కూడా రాయొచ్చు, ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇది here onwards ఈ notation is important. This order pair, this is ordered tuple, this triple ordered triple can be written as a matrix, column matrix wise x1 x2 x3. So you can also write that ordered triple in the matrix form where x1 x2 x3 are in R. Okay, this is the set we have taken. Sorry, I'm going to write this one here.
So this set also taken as that is equal to x1, x2, x3, x1, x2, x3 belongs to R here. Okay, this is the R cube. Now show that here the subset H is equal to set of all x1, x2, 0 column matrix such that x1 comma x2 belongs to R is a subspace of R cube. Okay, so this is you have to prove that. సో ఇక్కడ R cube ఇచ్చేసాడు అండ్ హెచ్ అనేది ఇచ్చేసాడు. R cube అంటే ట్రిపుల్ ఆర్డర్ పేర్స్ అనమాట. x1, x2, x3 3 ఉంటాయి. R cube అన్నది 3 ఉంటాయి. సో దీన్ని మనం మ్యాట్రిక్స్ ఫామ్లో రాయొచ్చు అని చెప్పాను నేను ఆల్రెడీ. కాలమ్ మ్యాట్రిక్స్ ఫామ్లో కూడా రాయొచ్చు అన్నాను. సో ఇది వెక్టర్ స్పేస్ అని మనకు తెలుసు. Now one more here given H is equal to set of all x1, x2, 0. That means third element can be taken as 0. Okay. So ఇలా H ని define చేశాడు. Now you have to show that this is the subspace of R cube. సో సబ్స్పేస్ అని ప్రూవ్ చేయాలంటే ఫస్ట్ ఏమై ఉండాలి, ఇది నాన్ ఎంప్టీ సబ్సెట్ అని చెప్పాలి. క్లియర్లీ నాన్ ఎంప్టీ అని చెప్పాలంటే x1 ప్లేస్లో x2 ప్లేస్లో 0 0 తీసుకోండి. క్లియర్లీ 0 0 0 అనే ఎలిమెంట్ హెచ్లో ఉంటుంది. ఇంకా సబ్సెట్ అని చెప్పాలి అంటే ఏంటి అంటే క్లియర్లీ సబ్సెట్ ఆఫ్ వి అని ఇచ్చాడు కాబట్టి క్లియర్లీ దిస్ ఈస్ ద సబ్సెట్ ఆఫ్ వి. ఓకే, సో అండ్ ఆల్సో యూ కెన్ ప్రూవ్ దట్ ఎనీ టూ వెక్టర్స్ ఇన్ హెచ్ సమ్మేషన్ is also in H, and a scalar C and a vector V, you can show that C into V belongs to H. Okay students, I hope you understand this class. Okay, we will continue in the next class. Okay students, bye.